would speak Latvian. Es pieņemu patvērumu pie Būdas dārmas un sangas, līdz būšu sasniedz savgaismību. Ar devību pārējām pilnveidošanām, kā jau nopelns, es kļūšu par Būdu, pārāk visām pārstāvjošām būdnēm. Es pieņemu patvērumu pie Būdas dārmas un sangas, līdz būšu sasniedz savgaismību. Ar devību pārējām pilnveidošanām, kā jau nopelns, es kļūšu par Būdu, pārāk visām pārstāvjošām būdnēm. Es pieņemu patvērumu pie Būdas dārmas un sangas, līdz būšu sasniedz savgaismību. Ar devību pārējām pilnveidošanām, kā jau nopelns, es kļūšu par Būdu, pārāk visām pārstāvjošām būdnēm. Es tev cetindzēlūkšu. Es pazemojos ar savu ķermeni, runu un prātu un pasniedzu visdažādāko veidu piedāvājumā, aktuālus un mentāli transformētus. Es pazīstu visas negatīvās darbības, kas uzkrās no bezgalīga laika un priecājos par svēto un parasto būtņu tikumiem. Lūdzu, paliec līdz samsāras beigām un visām dzīvām būtnēm pagriez dārmu svītēm. Es savus un citu tikumus veltu lielajai agresībai. It's not too much. We could go to the rejoicing and meditate for a few minutes on rejoicing. Būtu rejoicing. Priecāšanos. Tad varētu pāris minūtes meditēt par priecāšanos. So you can meditate on rejoicing. So rejoices in the qualities of the Buddhas and Bodhisattvas. And Bodhisattvas and Arhats. Tad varētu meditēt priecājoties par Budhismu un Bodhisattvu īpašībām. And then also we rejoice in the qualities of the lives of others. Un mēs arī priecājamies par citu dzīvo būtņu dzīves kvalitātēm. Like if they have a job that we would like to have, or if they have a friend that we would like to have, or if they have some possession like a car that we would like to have. So we rejoice. So we think, oh, no, I'm always meditating on may all sentient beings be happy. So here, finally there is somebody that has a little bit of happiness. So we can rejoice in that. And then also we too much more. Tad mēs meditējam par to, lai cits dzīves būtu laimīgs. Piemēram, ja kādam ir darbs vai draugi vai mašīna, par ko viņš ļoti priecājās, vai ir laimīgs, tad mēs meditējam priecājoties par to, kādam citam tas ir. That was very short. Man liekas, ka tur bija vēl tā nianse, kad, tu pareizi pateici, bet vēl bija nianses tā, ka, pieņemsim, mēs gribētu darbu un mēs gribētu mašīnu, bet mēs priecājamies par to, ka kādam ir tā nianses. Mēs arī gatavīgi. And then also we rejoice. So we think about our own life, and we think about the good things in our own life, and so we rejoice. So we have to find good things in our life, and then we have to rejoice in them. So we have to meditate, until the thought comes, actually I'm quite good. And actually my life is quite good, and I'm quite good. Tad cenšamies atrast lietas, kas mums pašiem savā dzīvēs liekas labas, un tad mēs meditējot priecājamies par to, kas mums ir.
Un vajadzētu meditēt līdz brīdim, kamēr mēs nonākam pie atziņas, ka mūsu dzīves pārēd ir labs un ka, par to prieks. Okay, so we can meditate. Jā, tad meditācija. Since I was here in February, then maybe some question developed since last time. Varbūt pēdējās vidīgas februārī ir kādi jautājumi radušies. No question. Still need to write. What did you talk about last time? Par ko gājām pagājušajā? About the mind and its potential.
topic is how's it called again? The stages of the path. Like the stages and the stages of the path. Tad šodienas tēma ir ceļa posmi, etapi. So first I wanted to say maybe a few words about. We can first say a few words about the result. So Buddhahood. Tad vispirms var pāris vārdus par galamērķu, rezultātu, par Budas stāvokli. So what does it mean to become enlightened? Ko tas nozīmē kļūt apgaismotam? It's a question? Yes. Tas jautājums. Difficult question. So what does a Buddha have that we do not have? Kas ir tāds, kas piemīt Budam, bet nav mums? Two purities. Two purities. Two purities, yes, that's excellent. And what are the two purities, please? Freedom of afflictive obscurations and freedom of knowledge obscurations. Oh. I know, jā, es nezinu, kā ir afflictive obscuration latviski. Traucējošās ir kā emocija un teiksim, traucējošās emocijas, ja emociju traucējumi un otrs puses arī zināšana traucējumi. Yes, so that was of course, that was a very excellent answer. So the Buddha is free from the two types of obscurations, and so the afflictive obscurations and the knowledge obscurations. Kā tika pieminēts iepriekš, Buda ir brīvs no diviem traucējumiem, tās emocija un zināšana traucējumi trūkumi. So the knowledge obscurations, that refers to dualistic appearance. Tad zināšanu traucējumi iet runa par duālo uztveri vai and the imprints of ignorance. Kā būtu pareizi? Nezīmes nospiedumi. And then the afflictive obscurations, that refers to the mental afflictions and the seeds of the mental afflictions. Tad tās emociju traucējumi, tad atkal iet runa par mentālām pieķeršanām un viņu tā kā sēkām vai cēloņiem. So what type of mental afflictions do we have? Kāda veida tad mentāla pieķeršanās mums ir? Cars? Cars. Afflictions, the cars. Physical objects or possession. Affliction nav pieķeršanās. Varbūt kādam ir ideja, kā affliction tulkot. Afflictive ir kaut kas mokošs, traucējošs tāds. Kaut kas traucējošs. Traucējošs. Ir kāds idejas, kāda ir mentāla traucējuma? Mašīna var būt traucējuma. Attachment, hatred, and so pride. Yeah, so the fear.
Ego. Ego. Pieķeršanās bailes, nice. I'm just recalling what you said. So out of those four that were just mentioned, so two they are definitely mental afflictions. So there is attachment and hatred was mentioned. So attachment is a mental affliction, hatred is a mental affliction. Now fear or ego, that is not necessarily a mental affliction. Tad no 4 iepriekš minētām traucējumiem divi pieķeršanās un naids, tad tās tik tiešām ir mentālai traucējumi, un otri divi bailes un ego nav obligāti varētu arī nebūt tā. Because there is such a thing as fear can be good. Bailes var kaut kādā ziņā būt labas. For example, like if we're afraid to die, and that's why we are careful when we cross the road. Piemēram, mums ir bail aiziet aizsaulē, un tāpēc mēs uzmanīgi ejam pāri ceļam. So anyway, so you can analyze for yourself whether you think there is such a thing as a useful fear. Tad katrs pats var izdarīt secinājumus, vai ir tādas lietas, vai tādas bailes, kas ir liederīgas. So then with the ego, couldn't there be such a thing as a good ego? Could not? Could there not be? So tiek uzdots retorisks jautājums. So there could, meaning there could be, so like that. Yeah. So it's a question or it's a statement? It's a statement that is disguised as a question. Tad jautājums jābūt retorisks, vai tad nevarētu būt tā, ka ego ir tā kā labs. So if somebody has a strong self-confidence and they think, oh, I can do this really well. Ja kāds ir spēcīgi pašapziņa un domā, ka es kādu lietu varu ļoti labi izdarīt, then it gives them the power to do it also really well. Tad šis ego, šāda veida ego cilvēku apkalpt ar spēku lietas paveikt. So it is important that we believe in ourselves. Tāpēc ir svarīgi, ja mēs ticam sev. So that's but then like the ego that thinks, like I'm the only one that can do it, and nobody can do it better, nobody can do it as well as I can do it, then that is then maybe the bad ego. Harmful, not bad, harmful. Ja ego ir tāds, kas uzskata, ka es esmu vienīgais, kas var lietas izdarīt tik labi, tad tāda veida ego ir traucējuši. But just ego alone maybe not necessarily. Bet ego pats par sevi nav noteikti kā slikts. But I think maybe also what she means is maybe ignorance. Kad neziņoja, ignorance ir domāts sam ego. So ignorance, attachment, and hatred, so they are mental afflictions. Tad neziņa, pieķeršanās, ienaids, tās ir tās mentālais traucējumi. Like also in the Mahayana, we are saying, we want to liberate all sentient beings from enlightenment. So maybe for that we also need to have a little bit of a big ego. Tad ir, piemēram, Mahajānā, kur mēs vēlamies atbrīvot visas dzīvās būtnes, lai viņi sasniegtu apgaismību, tad, lai to paveiktu, varētu būt nepieciešams nedaudz ego. Nedaudz liela ego. Anyway,
this we can all analyze. So we can think about it, we can analyze. But one thing this I'm very sure is that in Buddhism, there is this concept of egolessness. Jebkurā gadījumā visas tās lietas var analizēt, bet budismā ir tāds koncepts par ego-lessness, par bez ego esamību. Ego neesamību. But that does not mean that we cannot believe in ourselves, or that we cannot think I'm really good, or I can do this well. So there's two different things. Jā, bet tas bez ego vai ego neesamību nenozīmē, ka mums nevar būt pašpārliecinātība, vai ka mēs nevaram uzskatīt, mēs lietas varam labi paveikt. Because sometimes, a person that feels very confident inside themselves, then also they will have less anger and less aggressiveness. Jo bieži vien tā, ka cilvēks, kas jūtās par sevi pārliecināts, no viņa būs mazāk dusmas, agresivitātes. So then what is the definition of a mental affliction? Kāda ir mentāla traucējuma definīcija? It is a difficult question. Labi, klasi. Probably that is making suffering for you, for others, no? Probably it's not a definition, but that's how That's very close. Very close. Es teicu kaut kas liek ciest pašam un citām būtnēm. Vēl varbūt, es nezinu, vai pareizi, bet man ienāca prātā, varbūt kaut kas tāds, kas traucē saskatīt lietu patieso dabu. Maybe something that obscures the possibility to see the true nature of the things. No, that's not. That not necessarily because he has already not because the obscurations to knowledge. They obscure, but they are not afflictions. Jā, tas drīzāk ir tas zināšana trūkums, ja traucējumi, bet tas nav tas mental. But so we say a mental affliction is a mental state that that strongly disturbs our mind. Tas mentālai traucējumi ir tāds kā mentālai prāta stāvoklis, kas pamatīgi traucē mūsu prātu. So that means, if we have so a Buddha is completely free. So that means that if we have an affliction, then the mind will be disturbed. Tad Budam nav šo traucējumu, un principā, ja tie traucējumi mums ir, tas nozīmē, ka prāts būs tāds iztraucēts nemierīgs. Yeah, no doubt about it. Jā, tas ir neapšaubām, tas tā būs. Because it is a dependent arising. Tāpēc tas ir cēloņu sakarīgi. Atkarīgi rašanās. So it is not up to choice. Tas nav izvēles jautājums. It is also not up to somebody deciding that it is like that. Tas arī nav tā, ka kāds ārējais nolēma, ka tā būs. But I can simply say, so it simply is like that. Tas vienkārši tā ir. Like for example, when we plant a tree, so then if we want an apple tree, we need to plant the apple seed. Līdzīgi kā tur vēlamies iestādīt kādu augļu koku, tad, ja mēs gribam ābeli, tad ir ābeļu sēklas jāstāda. So it is just in the nature that only the apple seed will produce the apple tree. Tas vienkārši tā ir daba veidot, ka tikai ābeles sēklas radīs ābeļu koku. So similarly, with our consciousness,
So some consciousnesses, they make us more happy, and other consciousnesses, so then they maybe they make us a little bit less happy. Un ir vienkārši noteikti prāta stāvokļi vai apziņu veidi, kas mūs dara laimīgus, un atkal ir citi, kas mūs dara mazāk laimīgus. So a Buddha, is completely free from mental afflictions. Tad Budam nepiemīt nekādu mentālo traucējumu. And the Buddha is also completely free from the seeds of the mental afflictions. Un Budam arī nav šo traucējumu sēklu. And the Buddha is also free from the obscurations to knowledge. Tāpat tās arī Budam nepiemīt šo zināšanu traucējumus. So now how did the Buddha become free? Kā tad Buda kļuva brīvs no tā visa? Probably he had the determination. He had a determination, yes. Mērķtiecība. Jā, tā ir jums. And motivation, correct. Yes, that's very good. But so it's only, but then, so it's only, then what does one need to do? What do we need to do to free our mind from the obscurations, from the afflictions? Kas ir jādara, lai mēs varētu atbrīvot savu prātu no šiem traucējumiem? You need to train the refusal. Atteikšanās. Renunciation. You need to be born as a prince, leave your family, go to India. Sit under the tree. Sit for a while there. Yes, chill out. Yeah. And the which tree? The whole tree, everybody knows. Really? Apple tree, I think. We're good students. Then you can become a Newton. The scientist from the Newton got that all for you. I think when I mentioned fear before, I didn't mean that kind of fear that when you cross the road, that's natural, but more like that's irrational fear, more like phobias, panic, all that kind of stuff that stems, I think, from ignorance. Is that you don't know how things really are and they freak you out completely. Try to build a model of the world that doesn't work. So I think one of the ways to overcome this is to find how things really are. Because if you believe that the truth is good, basically, and if something completely destroys you, paralyzes you with fear, that's not the truth. You got something wrong, and that could be the way. Education. Pats izstāstās. That's how Tu, kad es iepriekš pieminēju bailes, es nebiju domājis vienkārši tādas instinktīvas bailes, bet drīzāk tādas tā kā panikas, fobijas un tādas lietas, kuras, kā man pašam šķiet, ceļas no tā, ka tu nesaproti pasauli, nevar salikt viņu kopā. Viss liekas haotiski, būvē vienu modeli, otru modeli, pietieries vienai reliģijai, otrai reliģijai. Un ja ir tā ticība, ka galu galā patiesība ir laba, tad tas, kas tevi rada paralizējuši bailes, nemieru un visu tos briesmīgos stāvokļus, patiesība. Tu kaut ko esi sajaucis, kaut ko esi izdarījis nepareizi un kaut ko nesaproti līdz galam. Ka patiesībā viss ir labi, tikai tu tam netici, tu to nezini. Un skolotājs uzdev jautājumu, kādi ir tie soļi, un tad man šķiet, tas ir tā kā censties uzzināt to patiesību, izglītoties patiesībā, tikai grūti viņu atrast. So maybe we can come back to the fear a little bit later, like maybe
For example, how do we free the mind from anger? So what do we need to do to free the mind from anger? Or like attachment, or so you like you said we need to generate renunciation. Sorry? And love, renunciation and love. Renunciation and love, yes. But maybe I should like, Okay. tad pabāgāsimies nedaudz vēlāk, par bailēm atgriezīsimies vēlāk, bet varbūt jautājums ir, kā mēs varam atbrīvoties no tādām emocijām kā dusmas, so to get rid from anger, what's that? Pieķeršanās. Ja, kas būtu jādara. So then, for example, okay, so that's all very good. So why do we need to generate love and compassion? Sāmenī jau par mīlestību un atteikšanos jābūt, kāpēc vajag līdzcietību un mīlestību attīstīt. So that counter forces the hatred, the anger. So that, I think so. That was really the word that I was looking for. So we really need to generate like a counter force to the mental afflictions in our mind. Jā, tad, lai no negatīvām lietām atbrīvotos, tik tiešām ir jāģenerē savā prātā kaut kādi pretspēki vai līdzsvarojušas lietas. And so, for example, what is the counter force to darkness? Kas, piemēram, ir pretspēks tumsai? Electric bulb. Light. Gaisma. So then when we switch on the light, Kad mēs ieslēdzam gaismu, then do we need any extra method to counteract the darkness? Open eyes. vai vajadzīgs vēl kaut kas papildu tas gaismas ieslēgšanas, lai tumsu pievarētu. So we don't really. So if the light is very strong, we don't even need to open the eyes. Ir komentēts, ka vismaz acis jāatver, bet, ja gaisma ir ļoti spēcīga, tad tas nav jādara. Also the eyes only means that we can see the light, but the light is still there, even if you don't see it. Pat no acis nozīmē, ka to, ko var ieraudzīt gaismu, tad, ja gaisma ir, ja jūs viņu nespēc neredzat. But what I mean, the point I'm trying to make is, when we switch on the light in the room, then the darkness it goes away automatically. So Tad doma, ko skolotājs mēģina pateikt, ir, ka, ja tiek ieslēgta gaisma, tad tums automātiski pazūd. So to develop the counter force against the mental afflictions in our mind. So that's what is meant with meditating on the path. Tad ar meditāciju par ceļu, tas ir tieši mērķis, lai attīstītu šos pretspēkus savā prātā. So we need to develop the positive mental states. Ir jāattīsta pozitīvie prāta stāvokļi. So positive mental states, they are mental states like so love and compassion. Pozitīvie prāta stāvokļi ir par mīlestību, līdzjūtību. Then also generosity, devība, ethics, ētika, patience, pacietība, enthusiasm. Entuziasms. Then mental stabilization. Tā kā mentālā stabilitāte. And wisdom. Un gudrība. So that's why. So a Buddha has the freedom from the two obscurations, but he also has a fully developed mind. So a mind where all the qualities are developed fully. Budam piemīt nevien
viņam nepiemīt neviens šie divi trūkumi, bet viņam ir arī pilnībā attīstīts prāts, un viņa prātam ir visas īpašības, kas ir attīstīts prātam. So when we talk about an enlightened mind, when we talk about a mind that has developed all the positive qualities. Kad mēs runājam par apgaismot prātu, tas ir prāts, kurā ir pilnīgi attīstīts visas pozitīvās īpašības. Normally, when we hear about enlightenment, I think most of the time, people, many people they think, oh, an enlightened mind just means that there's something. It just means that there's something not there. Not there? Yeah. Bieži vien tad, kad cilvēki sāk runāt, vai stādīties priekšā apgaismot prātu, tad tas ir prāts, kurā kaut kas nav. So we think that, like all the things that disturb us, that they are not there. Tas pirmais iekās, ka tas ir prāts, kurā tās traucējušās lietas neeksistē, vai nav. So that is correct. Domas. Do you need some time to prepare? Iztulko. Если учитель спрашивал, нужно ли какое-то время, чтобы там починить. So and then the eyes. So the eyes are also, for the same reason, not completely closed and also not completely open. Tā pašiem dēļ acis arī nav pilnīgi aizvērts un arī nav pilnīgi atvērts. But so they are half closed, looking to the tip of our nose. Puspievērts acis tāds, tā kā skatoties uz degunu. So His Holiness the Dalai Lama always says that should be easier for Westerners because we have a little bit longer nose. Sveicīgi Dalai Lama saka, ka rietumniekiem tam vajadzētu būt vieglāk, jo mums ir ļoti garāka deguna. Great, yeah. And so the reason is the same. If we keep the eyes fully open, then it will increase disturbing thoughts. And if we keep the eyes closed, then it will increase mental darkness. Un tad iemesls ir līdzīgs kā ar galvu, kad ja acis būs pilnīgi atvērts, tad tas stimulē traucējušas domas, un atkal, ja acis būs pilnīgi aizvērts, tad tas tā kā vedina uz tādu mentālo tumsu. And then, so the mouth is closed naturally. Mute ir dabiski tāda pievērta. So we don't press the teeth against. So we're not sitting there. Zobi nav tā kā apakšžoglis, augšžoglis salikšanas vai pretī kopā. And we also not sitting there with the mouth open. Nesēžam arī atpast muti. Because if we meditate for a long time and we have the mouth open, then the saliva will start to run out. Ja mēs meditēsim atvērst muti, tad tas iekals izkautīs. And then that will also disturb our meditation. Tas arī traucēs meditāciju. And then we place the tip of our tongue, behind the upper front, the upper front. Un mēles gals ir novietots pie augšžogļa aiz augšiem zobiem. Okay. And then ideally is also the shoulders. The shoulders should be equal. So not like this or like this. Un pleciem arī jābūt taisnīgi.
Also we need to, we need to look for ourselves what is the perfect position. But then, it is always more important to meditate than to have the perfect position. Katram pašam ir jārod sev vispiemērotākā poza, bet svarīgāk par piemērotāko visideālāko pozu ir pat meditēšana. So we need to find for us, like a good balance, and then we can work towards the perfect position. Jāatrod kaut kādu labu tādu balans vai vidu, balans pozu, tad vēl pamazām atradīs to savu piemērotāko. But then eventually it will be important that we can really sit proper in meditation in the proper position. So it says also, so the tip of the nose, should be of one line with the navel. So actually, our spine needs to be completely straight. Galā, pamazām procesām meditējot, ir labi sasniegt to ideālo pozu, un pat tādā arī detaļā ir svarīgi, lai daļa gals būtu taisni vienā līnijā ar nagu, lai mugurkauls būtu pilnīgi taisns. So that is very hard. It's very hard to keep, especially for a long time. It's very hard for me to sit. But ļoti ilgu laiku meditējot arī, also for you it will be very hard, or in general? Well, for me it will be hard. Tad, tā būs grūti mums sēžot ilgu laiku tā nosēdēt tajā ideālā pozā. So then when we sit in the meditation, and once we have placed ourselves, then we should not move. Reiz, kad mēs esam sasnieguši to kaut kādu savu pozu, tad nevajadzētu izkustēties no tās. So if it is painful, we do not move. Ja ir sāpīgi, mēs nekustamies. If it is itching in our face, we do not scratch. Mums seinies, mēs nekasam. If there's a fly, like if there's a fly coming and it is flowing around our nose, we do not move. Ja muša lido, viņš mūs dara, mēs nekustamies. Even if the knee is so painful, and we think, it is completely falling off our body, we do not move. Pat ja cēles sāp tā, lai līdz atdalīsies, tad mēs nekustamies. So pain is shooting through the whole way. Viss kājas deg sāpēs. We don't nekustamies. So only when we move is, when we really have the feeling, oh now, if I'm not going to move, I'm going to snap. Snap like? No, snap like mentally. Tad vienīgais, ka mēs izskatāmies, tad, kad mums liekas, ka mēs mentāli tas būs. Neizturēsim. Sāksim trakot. So the reason is because we will find, probably through our experience, that moving does not take the pain away. Ja, tad pamazām to pieredzi mēs sapratīsim, ka tā kustēšanās nenoņem tas sāpes. How about painkillers? Well, the pain will stop at the very latest. The pain will stop when we become enlightened. Jautājums ir par to, kā ar precābu līdzekļiem. Skolotājs atbild, ka pat pēc, ja ne agrāk, tad mēs brīdī, mēs pirms apgaismot, tad sāpes izzudīs. But what one can do, like what I do, is we can just do short sessions. Kā risinājums ir to darīt tādās īsākās sesijās. So that can be very good. So for example, we can just do like 10-minute sessions. Piemēram, 10 minūšu sesijas. We don't need to stand up, but we can just, after 10 minutes, and we can just take a break. So we can just maybe relax for a minute, and also mentally, we relax, maybe for 1 minute, and then again we can meditate.
pēc 10 minūšu sesijas nav obligāti celties kājās, bet vienkārši tā kā atbrīvojamies gan fiziski, gan mentāli, un kādu minūti pēc tam atkal sākam. So this can be very skillful because our mind is not, if our mind is not trained so well, anyway there can be, it is very questionable how long we can meditate effectively. Tas tādas sesijas būtu ļoti noderīgi, jo, sākumā, kad prāts nav trenēts, tad tāpatās ir tāds jautājums, cik ilgi mēs varam tā, lietderīgi vērtīgi meditēt. No, we may just sit there. We can sit there for an hour, but our mind is screaming, stop, it's painful, and we are not able to concentrate, and we are tired. So then it is not a meditation. Gribēšana var izvilkt kādu stundu, bet tur prāts kliedz, un mēs esam noguruši, un tad jāignāk. So then it can be much more skillful. So after 10 minutes, we just we relax for 1 minute or 2 minutes, and then again, with a fresh mind, we can again then meditate for 10 minutes. Jā, tāpēc prasmīgāk būtu tur 10 minūtes izdara, pēc tam 1-2 minūtes atpūties, tad atkal turpināt. Or also, we can stand up and then do a little bit of walking meditation. Vai arī var piecelties un tad beigt nedaudz staigājušu meditāciju. How would that be walking meditation? Well, we meditate, but we meditate while we are walking. Mans jau bija kāda vispārās tā staigāšana meditācija, un tam milzīgi, ka mēs meditējam, bet staigājot. So Mental glue. Alex Berzin calls it mental glue. Metal what? Mental glue. Glue. That's it. Well, it's not forgetting the object of meditation or Yeah, so that's attention. attention. So if we are, if we are mindful, like for example, if we have a person that we are very attached to, and then we think about that person all the time, then does that mean that we are practicing a lot of mindfulness? Just suffering from that. Jautājums bija, ja ir kāds cilvēks, ko mēs esam ļoti pieķērušies, visu laiku ar viņu domājam, vai tas nozīmē, ka mēs praktizējam apzinātību? So if it just means, if mindfulness just means that our mind is glued to an object, then we would all be great meditators, I guess. Ja tā apzinātība nozīmē, ka mēs esam vienkārši pielīmēti pie kaut kāda tā objekta, tad mēs būtu lieliski meditētāji. So mindfulness needs to be an inner and positive object. Mindfulness needs to be the mindfulness of an inner and a positive object. Inner and positive. Yeah, the inner object. Inner object and positive. So two qualities. Apzinātībai jābūt tādai kā iekšējai objektu, iekšējiem objektam un tādai pozitīvai. Es saprotu, ka viņi vērst uz iekšējo objektu. Vērst uz iekšējo objektu. So then, for example, if we're doing, like in our morning meditation, let's say in our morning meditation, we have meditated on developing some love and compassion. What was first? Compassion, eh? Love. Tad, ja mēs rīt meditācijā esam meditējuši par mīlestību un līdzcietību, līdzjūtību. So then, throughout the day, we need to keep that love, we need to keep mindfulness of that love and compassion. Tad būtu labi, ja mēs dienas gaitā saglabātu sevi šo te apzinātību par mīlestību un līdzjūtību. So then, as long as we have mindfulness of that love and compassion, then also our mind will be protected from anger. Tik ilgi, kamēr mums izdosies saglabāt to apzinātību par mīlestību, līdzjūtību, tik ilgi mums prāts būs pasargāts no dusmām.
So then in that way, that love and compassion becomes our refuge. Tādā veidā mīlestība un līdzjūtība kļūst par mūsu patvērumu. So it becomes our path. Kļūst par daļu no mūsu ceļa. Because it is, because it is not just an intellectual knowledge. Okay, it's a little bit hard for me to talk with the translator. I'm not so used. Sorry. So that love and compassion, so it will become the path, our path to enlightenment. Why? Because it will be an actual experience. So it will be something that we actually have in our mind. So it will not be some intellectual knowledge of something that we have read about or something that we have heard about, but it will be something that we have actually generated in the mind. Tad, caur šo apzinātību, tad mīlestība un līdzjūtība nebūs vienkārši tā kā intelektuāls zināšana, bet tā būs tā kļūst par daļu no mūsu ceļa, jo mēs būsim tā kā to ģenerējuši, tā apzināti savā prātā. Tā mums īsti pieredze. The point of the Dharma practice is so that we get a mental transformation, so that the mind improves over time. And so that those that feel bad, that they feel better over time, and those that feel already good, that they feel even more better. Dharmas praktizēšanas mērķis ir mentālā transformācija, lai tie, kas jūtās slikti, sāk justies labāk un tie, kas jūtas labi, lai jūtas vēl labāk. So and for that to happen, we need to generate. So we need to generate the positive mental states, and then we also need to keep them. So and the way we keep them is with mindfulness. Lai to panākt, mums ir jāveido tie prāta stāvokļi, un viņi nevis tikai jāveido, bet arī jāsaglabā, jāuztur, un to panākt ar apzinātību. Well, there's this, I'm sure you're also reading many different books about meditation. So I'm sure you have come across this description, where one is mindful, and then one is mindful also when the affliction arises in the mind, and then how the affliction disturbs the mind, and so forth. Droši vien tiek lasītas dažādas grāmatas par meditāciju, par to, kā tiek saglabāta apzinātība, tad, kad prātā parādās tie traucējošās lietas. But you see, when this happens, why this happens is because we have not generated the counterforce in our mind. So when this happens, so my point is, when this happens, it's already too late. Tad tas iemesls, kāpēc par spīti arī tai apzinātībai tomēr tas traucējumi uzpeld prātā, ir tas, ka nav pietiekami izveidots tas pretspēks, un tad jau, kad viņi ir uzpeldējuši, tad jau ir pa vēlu. No, we have not achieved our purpose. Mēs tā kā neesam sasnieguši savu mērķi. Because also the purpose of the Dharma practice is that the mental afflictions become less. Dharmas praktizēšanas mērķis ir, ka šīs traucējumi samazinās. So for the mental afflictions to become less, okay, and anyway, I make this point, over many times over and over again. So why do we need to? We want to reduce the mental afflictions. Why? Because in the end, so we want to have a better quality of life, and what gives us a better quality of life is less mental afflictions. Tad, daudz reizes, ko tas jau ir stāstījis, tad iemesls, kāpēc mēs vēlamies samazināt tos mentālos traucējumus, ir, lai sasniegtu labāku dzīves kvalitāti. Bet,
labāk dzīves kvalitāte nozīmē, ka mazāk tās mentāli traucējumi. Vai ar viņam mazāk tā dzīves kvalitāte būs labāk. And so to have less mental afflictions, we need to have the counterforce in our mind. Un tad, lai būtu mazāk šo mentālu traucējumu, jārada šis pretspēks prātā. So, for example, to have less anger, we need to have more love and compassion in our mind. Un tad, lai būtu mazāk dusmu, ir jābūt vairāk mīlestībai un līdzjūtībai. And we need to keep that love and compassion with mindfulness in our mind and throughout the day. Tad ar apzinātības palīdzību šo mīlestību un līdzjūtību ir visu dienas garumā jāuztur savā prātā. Much longer because it is already 9 o'clock. So we could have some time for question and answer. If there is no question, then there is also no answer. Es vēlreiz negribētu tā cilvēku mums kavēt, un tad laiks variem jautājumiem un atbildēm, bet ja nav jautājumu, tad nav arī atbildes, tad rākāk veikt. Nē, bet tad droši jāpēc. So this mental glue you generate, basically that's meditation fully generated. This the apzinātība, mindfulness.